comparison operator. So we'll first start with that one. I'll start with the whiteboard. Right. We'll start. Let's take down comparison operators. In Sinhala, we will say Sasudum Karaka. So this is called operator. And this is meaning. Example. I will give the examples. And finally, the result. Can you take down the table? So first example, we are checking whether 4 is greater than 3. Right? We are checking whether 4 is greater than 3. So whether we have 4 greater than 3. It's 2, right? So answer will be true or false. අපි බලනවා 4 3ට වඩා විශාලද කියලා. එහෙමනම් උත්තරේ ඔව් කියන්න true කියලා එනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි example එක 6 විශාල හෝ සමානද 3 ධන 2ට. 6 is it greater than or equal to 3 plus 2? True, isn't it? ඊළඟ උදාහරණය. 2 3ට වඩා කුඩාද? ඔව්, true. 2 is it less than 3? Yes. Next one. 1 14 බෙදීම 2ට කුඩා හෝ සමානද? ඔව්. 1 is it less than or equal to 14 divided by 2? 3 සමානද 2 ධන 1ට? 3 whether it's equal to 2 plus 1? True. 3 අසමානද 4යි ධන 1ට? 3 is it unequal, right, or not equal to 4 plus 1? It's true, right? So let's take down the examples as well as the results.
හරිද පුතාලා? අපි මේකෙදි කතා කරේ සැසඳුම්කාර අගයන් සැසඳීම. මේක අපි අගයන් සැසඳනවා කියන්නේ අපි මතකද කොන්දේසි ගැන කතා කරානේ. ඒතර මේ කොන්දේසියකදී අපි කරන්නේ මොනවා හරි අගයන් දෙකක් සැසඳන එක. ඒ සැසඳන එක සඳහා තමයි අපි මේ ඉගෙන ගත්තේ. එතකොට මේ තියෙන ඔපරේටර්ස් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Okay? යටිලියාගමු. When using comparison operator, the result should be a Boolean value within brackets true false. When using comparison operator, the result should be a Boolean value true false. සිංහල පුතාල ලියාගන්න එක සැසුදුම් කාරක භාවිතයේදී සර් වගුවට යටින් තියෙන එකද? ඔව් වගුවට යටින් තියෙන එකට ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න සැසුදුම් කාරක භාවිතයේදී එහි පිළිතුර බූලියානු වගයක් ගත යුතුය. වරහන් ඇතුළේ ලියාගන්න පුතේ true false. Right. අපි ඊළඟට යමු. අපි operators ගැන කතා කරේ logical operators. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා comparison of logical කියන තාර්කික. කියන තාර්කික කාරක. තාර්කික කාරක. Logical operators के लिए याटी लिया ना there are three. The three logical operators are N, O, and not. පුතාලා ලියා ගන්න N, O සහ not යනුවෙන් තාර්කික කාරක තුනකි. The three logical operators are and, O, and not. අපි මේක කලිනුත් කතා කරලා තියෙන එකක් මේ අපි ආය නැවත කතා කරන්නේ පුතේ. අපි සැසඳුම්කාරක කතා කරා. We talk about the comparison operators.
then logical operator තාර්කික කාර්ක. ඒ කියන්නේ කොන්දේසියකදී මේ වගේවා අපේ comparison operators කීපයක් එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒතර අදහස් එකට එකතු කරන්න තමයි and or not පාවිච්චි කරන්න. We can use to combine two expressions together. හරි? එහෙනම් අපි ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි expression එක ගත්තොත් අදහස ගත්තොත් අර වගේම කලින් වගුවක් ඇඳගමු පුතේ මේකෙදි මේ වගුවේදී අපි කරන්නේ and operator එහෙම නැත්නම් and මේක ගැන මේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි කියනවා and කාරකය කියලා මෙතෙන්ට and කාරක and operator so අපිට තියෙන පළමු ප්‍රකාශය දෙවන ප්‍රකාශය ඊළඟ කීදී අපිට ලියන්න පුළුවන් and right එහෙනම් මේකෙදි වෙන්නේ we'll take first expression second expression and the AND operator we are going to combine first expression and second expression using AND operator. So if the first one is false and second one is false, we know that the output is also false when you combine, right? False, true, again false, true, false, false. We know that whenever the output is true when both inputs are, that means first expression and second expression is true. and වලදී අපි කතා කරා පුතේ ප්‍රකාශන දෙකම සත්‍ය වුණොත් තමයි අපේ ප්‍රතිඵලය සත්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් පළමු ප්‍රකාශය සහ දෙවන ප්‍රකාශන දෙකේ සත්‍ය වීම වෙන්නේ මේ පළමු ප්‍රකාශය සහ දෙවන ප්‍රකාශය දෙකම සත්‍ය වුණොත් විතරයි. ලියගමු. So in this example, we are trying to find whether the temperature is between 0 and 100. You cannot put in a single line like this. You have to break it into two. First one, you break into you are checking whether the temperature is greater than or equal to 0. Second, you check whether the temperature is less than or equal to 100. Now, උෂ්ණත්වය 0.100 තමයි අපි කොටස් දෙකකට කඩා ගන්න. එක 0ට වැඩිද බලන්න. දෙක 100ට වඩා අඩුද බලන්න. එහෙනම් මේ දෙකම වෙන්න ඕන. The both should be, should happen. So answer එක ලියාගන්න. It should be temperature greater than 0 and temperature less than 0. එහෙනම් මෙන්න මේ expression එක ලියන්න කියලා කිව්වොත් you have to break into two parts like this. Let's take down the second example. To find whether a number is divisible by both 3 and 5. උත්තර ලියාගන්න. සංඛ්‍යාව 3න් සහ 5න් දෙකෙන්ම බෙදේදයි සෙවීම.
පුතාලා මට chat එකේ උත්තරේ වන්න බලන්න. To find whether the number is divisible by both 3 and 5. තුනෙන්නුයි පහෙන්නුයි දෙකෙන්ම බෙදෙනවද කියලා කොහොමද බලන්නේ? Yes, how do you check whether the number is divisible by 3? සංඛ්‍යාව තුනෙන් බෙදෙනවායි කියන එක කොහොමද අපි ලියන්නේ? Anyone? දැන් දෙකෙන් sorry තුනෙන් බෙදෙනවා කියන්නේ තුනෙන් බෙදුවහම කීයක් ඉතුරු වෙනවද? So how do you write? ප්‍රමුදිගේ හරි. ඔව්. හැබැයි හරියට බෙදෙනවා කියනවා නම් මොකද වෙන්න ඕන? තව චුට්ටක් එහාට හිතන්න ඕන. ප්‍රමුදි ලියලා තියෙන ඔය number mod 3 meaning you divide the number by 3 and get the remainder. තුනෙන් බෙදෙනවද කියනවා නම් මොකද වෙන්න ඕන? ඔයාගේ කීයක් වෙන්න ඕන? Yes. නෙත්මින්ගෙන් කිට්ටුවට ආවා. දැන් නෙත්මින් කරන්නේ බෙදලා ලියලා තියෙන එක. n divide by 3 and n divide by 5. අපි කියන්නේ බෙදෙනවද කියලා. දැන් මේකෙන් එන්නේ බෙදීම දුන්නාම බෙදලා එන උත්තරේ එන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මං අහන්නේ. සංඛ්‍යාව තුනෙන් බෙදෙනවද? Whether the number is divisible by 3. Divisible by 3. කිට්ටුවට ආවා. Come on. ප්‍රමුදි. We can set number. Oh. Divide and get the remainder. What is the operator? මොකද operator එක පුතේ අපි ගත්තේ? කාරකේ මොකද්ද? බෙදලා ඉතිරි වෙනාගේ අමාශා mod isn't it? එහෙනම් තුනෙන් බෙදලා ඉතුරු වෙනාගේ කියන්නේ number mod 3. තුනෙන් හරියට බෙදනවා නම් ඉතිරිය කීයක් වෙන්න ඕන? නදීෂ ඉතිරිය බිඳුවක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් තුනෙන් හරියට බෙදෙනවා නම් මේක වෙන්න ඕනේ නේද? Number mod 3 should be equal to 0, isn't it? අන්න එක ප්‍රකාශයක්. එනේ වගේ මට කියන්නේ කොහොමද පහෙන් බෙදෙනවද කියලා ලියන්නේ? සංඛ්‍යාව පහෙන් බෙදෙනවා. We need to check whether the number is divisible by 5. Yes, Janani? We can say yes, number mod 5 should be equal to 0. You are checking. You are checking whether the number mod 3 is equal, the number mod 5 is equal to 0. දෙකම වෙන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? To find whether the number is divisible by both 3 and 5. සංඛ්‍යාව 3න් 5න් දෙකෙන්ම බෙදෙනවා නම් හොයන්න. What we have to do? Yes. You have to put and in between. So we have to put and in between. So you put and. The and operator, when you put and operator in between, that means both should be true. That means to find whether the number is divisible by both 3 and 5. එන සංඛ්‍යා 3න් 5න් දෙකෙන්ම බෙදෙනවද කියලා බලන්න මේ දෙක අතර මැදට and දාන්න.
ඕකේ අපි එහෙනම් ඊළඟ එකට යමු. මේක ලියා ගන්න. පුතර මේක ලියාගෙන ඉවරලා මට පණිවිඩයක් තියන්න. We'll move to the next one. O operator. අපි කියන O කාරකය. අර වගේම පුතේ ටේබල් එක ඇඳ ගන්න. මේ ෆස්ට් එක්ස්ප්‍රෙෂන් කියන්නේ පළමු ප්‍රකාශය. සෙකන්ඩ් එක්ස්ප්‍රෙෂන් කිව්වහම ලියා ගන්න දෙවන ප්‍රකාශය. පළමු ප්‍රකාශය O දෙවන ප්‍රකාශය කියලා ලියා ගන්න. අපි දන්නවා O වලදී මොකද වෙන්නේ? false නම් false. එකක් හරි true නම් output එක true වෙනවා. ඒක අපි කලින් කතා කරපු දෙයක්. අමාරු නෑ. එහෙනම් ප්‍රකාශන දෙක මෙහෙමයි. අපි දෙක සසඳුවොත් දෙකෙන් එකක් හරි සත්‍යයි නම් output එක සත්‍ය වෙනවා. So in operator, so when you have two expressions, whenever either one of the expression is evaluated true, the output will be true, right? So we have to say false, true, true, true. Right? Example, to find whether the temperature is greater than 30 or rainfall is less than 55. Example clear again. To find whether the temperature is greater than 30 or rainfall is less than 55. උත්තර ලියා ගන්න. උෂ්ණත්වය 30ට වැඩි හෝ වර්ෂාපතනය 55ට වඩා අඩු දැයි සෙවීම. Okay, how do you write whether the temperature is greater than 30? උෂ්ණත්වය 30ට වඩා වැඩි. කොහොමද ලියන්නේ ප්‍රකාශනය? Yes, ජනනී උත්තරය වල තියෙනවා. හරි පුතේ. Good. About the others? So one side we have to check the temperature, other side we have to check the rainfall, isn't it? One side we උෂ්ණත්වය අපි කියන temperature. Greater than 30. Greater than 30. This is one expression. එක ප්‍රකාශයක් පුතේ. Second expression, rainfall. netminගේ පොඩ්ඩක් rainfall එකේ පැත්ත වැරදිලා තියෙනවා. Rainfall is less than 55. ප්‍රකාශන දෙකයි. මේ දෙකෙන් එකක් හරි වෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕන මැදට? Yes. So in the middle we have to put O. So O means either temperature is greater than 30 or rainfall is less than 55, then it's true. උෂ්ණත්වය 30ට වැඩි හරි වර්ෂාපතනය 55ට අඩුයි නම් මේක වෙන්නේ. Okay. They're not කාරකය. මෙතෙන් දෙන ප්‍රකාශනය
not prakashani. Not karaki operator, not operator. So there's an expression. If the expression is false, then not expression opposite of false is true. If the expression is true, the opposite not expression is false. Prakashaniya false now, not prakashaniya will true when. Prakashaniya true now, not prakashaniya false. Example එකත් ලියාගමු ඔය ගම. To find whether the temperature is not greater than 30. උෂ්ණත්වය 30ට වඩා වැඩි නොවේද? උෂ්ණත්වය 30ට වඩා වැඩි නොවේද? වැඩි වෙනව නෙමෙයි. වැඩි නොවේද? So how do you write? මට chat එකේ වන්න බලන්න. Oh. Temperature එක 30ට වඩා වැඩි. How do you write? Temperature is greater than 30. Yes. අපිට ලියන්න පුළුවන් temperature greater than 30. Temperature is not greater than 30. You put not here. Right? Usually you can put a bracket because this is a whole expression, right? Better to put not at the, in the beginning, right? ප්‍රමුදිය වල තියෙනවා හරියට. ඔව් net මිනිත් චුට්ටක් try කරලා තියෙනවා, ජලනෙත් පොඩ්ඩක් try කරලා තියෙනවා. ඔව් ඒක ඇත්තටම එන්න ඕනේ මෙහෙම. Temperature එක 30ට වැඩි. Temperature is greater than 30 but not, right? Not. Right. Let's move on to the next one. Operator precedence. We call it karaka pramukata. Right? Operator precedence. Karaka pramukata. We already know from the previous, for arithmetic operators, there's a usual way of putting brackets, multiplication, division, addition, subtraction, and so on. If you combine all the operators we have discussed so far, this is the operator precedence. එතකොට මේ කාරක පොතේ අපි මුලින් ඉඳන් කතා කරා ගණිතමය කාරක තිබුණා, සැසඳුම් කාරක තිබුණා, තාර්කික කාරක තිබුණා. දැන් මේ ඔක්කොම එකට ගත්තාම මුලින්ම අපි වැඩ කරන්න ඕනේ not එකත් එක්ක. The highest precedence goes for not. Then you will have multiplication, division, div, mod, and. Right? මුලින්ම එන්නේ not, ඊට පස්සේ තමයි ගුණිතය, බෙදීම, division, mod අපි දන්න බෙදලා ඉතිරි වෙනා ගිය n සහ n සැසඳුම් කාරකේනවා. Third, you have addition, subtraction, and o. තුන්වෙනියට එනවා එකතු කිරීම, අඩු කිරීම සහ o සැසඳීම. අවසානයේදී තමයි අර සැසඳුම් කාර ටික දෙන්නේ සමානද, අසමානද, කුඩාද, කුඩා හෝ සමානද, විශාලද, විශාල හෝ සමානද. So the finally we will get comparison operators, that is whether it's equal, not equal,
less than or equal, greater than or equal. Right. Let's start with the exercises. Okay, let's look at the answers. First one, what is the answer? 5 plus 2 into 3. So that means 5 plus, first of all, you do the multiplication, that is 6. It should be 11, isn't it? First one should be 11. Second one, division. 15 divided by 4. It's 3 point something. And then you will get only integer part of it. So that's 3. Next one, minus 16 divided by 3. Division you already know. Minus 5 point something, and then you will get only the integer part of it. So that is minus 5. Then 12 divided by minus 5. Yes. Again, you will get minus 2 point something. So fraction part discarded. Then you will get minus 2. Then 10 mod 3. You divide 10 by 3, the remainder. Yes, what is the answer? Yes, remainder. That's 1. Yes, exactly. So you will get 1. Okay, let's go into next view. Next one, minus 15 mod 4. Minus 15 mod 4. What is the answer? Minus. Yes, it's minus 3. Good, Janani gave me the answer. Minus 17 mod 2. Yes, easy one, right? Yes, that's minus 1. Good. 9 divided by 4. 2.25. Good, Pramodi. 9 div 4. 9 div 4. That's 2. Good. Now we are getting some complex ones. First of all, take down value. Then we can. Yes, can you take down? Liagam putih na tabela madivi.
ගණන් ටික ලියාගෙන ඉමුකෝ. Yes, let's move on to the next one. Yes, first one, you can multiply because multiplication division are the same precedence. එකම විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට 21 කියලා ගන්න පුළුවන්. 7 plus 5 minus 2. ඊට පස්සේ div කරොත් හත්වරක් 3 21යි. So we have 3 plus 5 minus 2, right? So we will get 6, isn't it? Hi, දෙන්නේ බලලා කියන්න මට පුතේ. Or is it 2? We have 7 into 3 div. We have 7 plus 5 minus 2. Should be 6, right? Let me. Amasha. Janani. Agreed. Parak mama gyo. 7 into 3, it's 21. Because multiplication and division, you have the same precedence. එකම ප්‍රමුඛතාවය තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලා 21 ගන්නවා. div 7 plus 5 minus 2. ඊට පස්සේ division එක ගන්නවා. division එකෙන් මේක බෙදලානේ පූර්ණාගයේ ඒ කියන්නේ 3යි. 3යි 5යි 8යි. 8න් දෙකක් 6යි. net මින්ට කොහමද දෙක ආවේ කියලා මට කියන්න. net මින්ට විතරක් නෙමෙයි අපේ ජනනිටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අමාශයටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව්. කියන්න බෑනේ පුතාලගේ උත්තරේ හරි වෙන්න පුළුවන්. කියන්න කොහොමද දෙක ගන්න කියලා.
4 3 21යි. ඔව්. දැන් ගුණිතයෙන් පස්සේ ඊළඟට මොකද්ද ඔපරේටර් එක වෙන්න ඕනේ? එකතු කිරීමද අඩු කිරීමද ඩිවිෂන් එකද? අන්න එතන වරද්දලා තියෙනවා. ගුණිතයෙන් පස්සේ එන්න ඕනේ ඩිවිෂන් එක. නෙත්මින්ගේ වැරද්ද. ගුණිතයෙන් පස්සේ එන්න ඕනේ ඩිවිෂන් එක. ඩිව් එකතු කිරීම අඩු කිරීම වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. ඒකනේ මම මෙහෙම ගත්තේ. දැන් මේකේ 21 තියෙන ඩිව් 7 නේ. දැන් ඩිව් තමයි ඊළඟ ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක කරලා ඉන්න ඕනේ. එකතු කරන අඩු කරන්න කලින්. I hope you got the answer. Let me. හරිද? ඒක ගුණ කරලා ඒක බෙදලා ඉන්න ඕනේ එකතු කරන්න අඩු කරන්න කලින්. හරි නේද? right. පුතේ අන්තිම මේ දෙකත් ලියා ගන්නකො දැන්. ඒ ටික තනියම ගෙදරදී කරන්න. මම අද කලින් ටිකක් නතර කරන ඕන 24 25 ලියා ගන්නකො. right. මේ ටික කරලා මට එවන්න පුතේ. කොහොමද පුතේ මේ ඊළඟ සති දෙකේම අපි